Capital News tonight. TANESCO has been directed to implement short and long-term rehabilitation plans for power stations. Florists in the country have been called on to look for opportunities to expand the market. And in sports news, Dar City wins Dar es Salaam League after defeating JKT 3-1. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The government, through the Ministry of Energy, has directed Tanzania Electric Supply Company TANESCO to ensure it has specific and strategic plans to implement short, middle and long-term rehabilitation at their energy shoring plants so as to prevent frequent power outages that are affecting consumers. The statement was made by the Deputy Minister of Energy, Judith Salvio, after conducting an inspection visit at the Ubungo Power Station after some equipment at Ubungo 1 malfunctioned. Na nimewaelekeza TANESCO kuhakikisha ndani ya masaa mawili kituo kile kinarudi katika uzalishaji, na kama hakitarudi kwenye uzalishaji watafute njia mbadala ya kuhakikisha ndani ya masaa 6 yajayo kituo hiko kinarudi kwenye uzalishaji ili hali ya upatikanaji wa umeme iweze kuimarika. Kwa mashine zile ambazo ni 6 zinazalisha kati ya megawati 42 mpaka megawati 43. Kwa hiyo sasa, kwa sababu sasa hivi kimepata itilafu kuanzia usiku, hizo megawati ziko nje, lakini wataalamu wako site na wanahakikisha kwamba kwa kipindi cha masaa mawili ijayo hizo megawati zinarudishwa na uzalishaji unaendelea. The Prevention and Combating of Corruption Bureau (PCCB) has been directed to work with other organs to investigate and take necessary action on 12 public institutions that are among 132 that did not use the electric procurement system, leading the government to incur a loss of over 8.7 billion shillings. The directive was given by the Deputy Minister of Finance, Hamad Hussein Chande, in Dodoma after receiving the 17th Public Procurement Regulatory Authority PPRA's performance evaluation report of the 2022-2023 financial year. Haiwezekani taasisi ni za serikali, mfumo ni wa serikali, inakuwaje leo unakwepa kutumia mfumo wa serikali? Maana yake nini? Maana yake wewe una nia ovu. Kama mkuu wa taasisi yoyote nonozi, sheria, kanuni na taratibu zimeelekeza taasisi hizo zote zitumie mfumo, yeye akawa amekwepa huyo kutumia mfumo, maana yake kwamba ana means rea. Taasisi 732 kati ya 864 sawa na 84% ziliwasilisha mipango ya ununuzi ya mwaka kwenye mfumo wa TANEPS. Uchambuzi unaonyesha kuwa kiasi cha shilingi trilioni 23.84 zilipangwa kutumika katika ununuzi wa umma. Now, Tanzania and Russia must see the value and benefit of investment for continued development of bilateral relations and increased trade, business and cooperation in other sectors for both sides. This was said by the Russian ambassador to Tanzania at the Russian Cultural Center in Dar es Salaam when addressing the press on the recent Russia-Africa summit. Readiness of the Russian business to go to Tanzania, combined with the economic policy of openness and creating a business-friendly environment here, gives a good impetus for our bilateral relations in general, our economic and trade relations in particular. I speak mostly about trade and economic relations, but also it must be stressed that our relations in political sphere have been always very close and friendly since the days of liberation struggle of Tanzania.
Ambassador Andrei Avetisnia, while addressing the grain and food security issue on the Black Sea initiative, said that Russia is ready to explore opportunities for reviving the initiative if requirements to lift sanctions are met. Also, we are now, together with Qatar and Turkey, we're working on a project that will deliver 1 million tons of grain from Russia to Turkey, then processed into wheat into flour and sent to the poorest countries of Africa. These are just what we are giving for free, but also with many African countries. We have long-standing contracts on delivering grain or wheat. And we are increasing the export of grain now, since the harvest in Russia this year was very good, more than 50 million tons of grain. And we are expecting equally good harvest next year, which gives us opportunity to share with the world, with those in the world who are in need, our grain and wheat. The government, through the Ministry of Home Affairs, has allowed passenger buses to provide services 24 hours as from 1st of October this year, following measures taken to ensure improvement of road infrastructure as well as the vehicle tracking system. Msingi wa hoja hizo na kwa dhamira ya dhati alionayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuona mazingira ya kufanya biashara nchini yanakuwa bora na kuimarisha shughuli za kiuchumi miongoni mwa Watanzania na wawekezaji, serikali inatangaza rasmi kuanza kutolewa kwa ratiba za mabasi ya abiria kusafiri kwa saa 24 kuanzia tarehe 1 mwezi Oktoba 2023. Wito kwa madereva na watumiaji wa barabara kuhakikisha kwamba wanafuata kanuni, sheria na taratibu zote za barabarani, na kama tutakuwa na simile na dereva yote ambaye atakiuka sheria za usalama barabarani, iwe usiku au mchana. Kwa hiyo waitumie fursa hii ambayo imetekelezwa na serikali kwa kufuata sheria na kanuni za usalama za nchi yetu. Kabla kutoa ratiba kwa wasafirishaji, watasaini tamko ambao itakuwa na maelezo mahususi mambo ya kufanya. La kwanza, madereva wao lazima wamesajiliwa kwenye mfumo wetu. La pili, lazima kuwe na mtu mahususi ambaye atakuwa anafuatilia magari yao usiku, ambaye atatamka jina lake pamoja na namba ya simu. La tatu ni taarifa za abiria lazima ziingizwe kwenye mfumo wa tiketi mtandao kwa usahihi kabisa. Research conducted by scientists and researchers of communicable diseases has revealed that youth between 15 and 24 years living in difficult conditions are at higher risk of contracting HIV in comparison to other social groups. Kwenye jamii, vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 24 wao kwenye hatari zaidi. Inaonekana pia wana uhatari wa kupata maambukizi zaidi. Kwa hiyo basi, baada ya kuliona hili kundi kwamba ndio liko kwenye hatari, hasa wasichana, basi tunajaribu kuziangalia ni afua zipi ambazo zinawafikia vijana na zaidi wasichana. Ambayo imesisitizwa sana pia katika mkutano huu ni hii ambayo tumesema huduma za magonjwa ya kuambukiza, kwa mfano kifua kikuu pamoja na VVU, pamoja na magonjwa yasiyoambukiza ambayo kwa sasa tumeona yanaongezeka sana, hasa kwa wagonjwa wenye maambukizi ya VVU, watu wanaoishi na VVU, kuhakikisha kwamba kunakuwa kuna ugunduzi, uchunguzi. Mkutano huu wa kisayansi unatusaidia kuwapa mwanga wale wanaotengeneza sera mbalimbali katika serikali yetu, kuweza kuangalia ni maeneo gani ya kuweza kuongeza juhudi ili kufanya maendeleo bora na ambayo yana muonekano au maendeleo chanya katika jamii zetu, ili kuweza kufanya maendeleo ya kijamii kwa ujumla. In Shinyanga region, Tanzanians have been urged to avoid food waste, as it is one of the main causes of environment destruction, outbreak of diseases and climate change. The call was made in Shinyanga region on International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction, which is commemorated annually on the 29th of September.
Naomba kabisa jamii ijue kwamba chakula hakitupwi. Andaa chakula kulingana na idadi ya watu wa nyumbani kwako. Jamani, chakula yani imekuwa changamoto sana. Watu wanatupa chakula pasipo kujali, na watu wanatumia hela nyingi sana kwa kununua chakula then kinatupwa tu. Kama umepewa chakula ambacho hakikutoshi, umepakua chakula ambacho hakikutoshi, kwa hiyo utakula kidogo, utaacha na utaenda kukitupa. Kwa hiyo hapo utaharibu mazingira na pia utatenda dhambi. Kampeni hii ya uelewa ya matumizi ya chakula na uhifadhi wa chakula ambao unapelekea uzalishwaji wa taka, lakini vile vile uzalishwaji wa hewa ya methane ambayo ni hatari kwenye mazingira. Na sisi kama halmashauri ya manispaa ya Shinyanga tunaendelea na kampeni ya kufanya wananchi waelewe kanuni bora za uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Now, the Minister of Health, Umi Mwalimu, has said that there has been an increase of 9.4 patients with heart and blood pressure problems from 2.5 million in 2017 to 3.4 million in 2022, a situation that has been contributed by lifestyles. Minister Umi Mwalimu made the statement in Dar es Salaam during a World Health Day held at the Jakaya Kikwete Dar Group Institute. 17 tulikuwa na wagonjwa milioni 2.5, 2022 wameongezeka mpaka milioni 3.4. Kwa hiyo tumetoka milioni 2.5 hadi milioni 3.4 mwaka 2022. Ni wakati umefika wa kila mtu katika nafasi yake, na kama jamii tuchukue hatua. Ninaona kama ni jambo moja zuri sana, kwa sababu kwanza mimi mwenyewe nina matatizo na nashindwa kujimudu. Kwa hali yangu ya kimaisha sasa hivi nashindwa kabisa kujimudu. Sasa hali inapotokea kama hii, basi kwetu sisi wananchi wa chini ni kitu kimoja kizuri sana. And that is the end of national news. International business news rather follows up next after this short break. Welcome back, and in business news tonight. Tanzanians have been called on to look for opportunities that enable them to broaden their knowledge and expand on horticulture activities. This was said in Dar es Salaam at the Tanzania Flower Expo that is bringing together florists from various parts of the country. Ni industry ambayo ni kubwa, ambayo inawezekana imesahaulika kidogo, lakini ni industry ambayo inatumika kwa watu wengi. Kila nyumba ina maua, kila nyumba inafanywa landscaping, kila nyumba inawekewa makochi, inawekewa mapazia. Kwa hiyo ni industry kubwa sana ya kupendezesha nyumba. Na kwa ajili hiyo nimeona niwafungulie milango watu wanaofanya hizi biashara ili waweze kutambulika kwenye jamii ndani na nje ya Tanzania. Fursa ambazo zilizoko mbali na kuuza maua peke yake. Kwanza unapamba mazingira ya nyumbani kwako. Sawa. Pili, fursa ambayo mimi naiona kubwa ni networking. Hamna fursa kubwa kama networking. Unajua, unapokuwa ukikutana na networking, ukikutana na watu, unajifunza vitu mbalimbali. Ile ni fursa kubwa kwa sababu unaweza ukakutana na mtu ukajifunza kitu ambacho wewe ulikuwa hujawahi kukijua. Kwa hiyo mimi ile ni fursa kwangu. Fursa nyingine ambayo inapatikana ni kuuza vitu vingine ambavyo ulivyo navyo zaidi ya hayo maua. Mwamko ni kidogo kidogo, bado hawajajua umuhimu wa maua, lakini wengi wanajifunza kwa sababu maua yana benefits nyingi sana. Maua mengine unakuta kwamba yana clean the air, kwa hiyo unakuwa na oxygen tosha ndani ya nyumba au kuzunguka nyumba. Alafu ukiangalia kama herbs nyingine zinafukuza wadudu kama mosquito, mbu hivi. Alafu pia unakuta hizo herbs zinaponyesha magonjwa mengi sana. Yaani unavokula kidogo kidogo zina cleanse the body, inasaidia figo, inasaidia pia kuwa more alert. Now, the Confederation of Tanzania Industries, CTI, will hold an expo for local industries, the first of its kind in the country, that aims to promote local products for the domestic and foreign market. Sasa maonyesho haya
niseme wazi kabisa, tumetayarisha kwa ustadi mkubwa sana, lakini ukifika pale kuanzia hiyo tarehe 4 mpaka tarehe 6, na hakika utafurahia kile ambacho utakiona. Katika maonesho haya tunatarajia viwanda zaidi ya 200 vitakuja pale, ambapo vitakuwa kutoka katika sekta mbalimbali, kwenye kilimo, kwenye ujenzi, kwenye food processing na chemical industry. Wote wataweza kuwa katika viwanja vile vya Diamond Jubilee. Mobile phone operator Tigo has handed over a check of 5 million shillings, the winner of the last draw of the Chawote campaign that lasted for 90 days, with more than 28,600 people benefiting from the campaign. Leo Tigo tuna furaha kubwa kwa ajili ya tukio hili ambalo tunalifanya hapa maeneo ya Buguruni, kwa kumkabidhi mteja wetu zawadi kubwa ya shilingi milioni 5 ambayo ameipata baada ya kuwa mteja mzuri, ambapo wamekuwa akishiriki shindano hili la Chawote, na shindano hili ambalo tumeliendesha kwa siku 90 tunakaribia kufika mwisho, na huyu ndo mshindi wetu mkubwa ambaye tunamkabidhi leo zawadi hii ya shilingi milioni 5. Nilikuwa nanunua tumiamala kupitia Tigo Pesa, na kweli kabisa hii mchezo ni wa kweli kabisa, wala sio kupangwa, ni wa kweli kabisa. Mimi ni mshindi halali kabisa, taslim shilingi milioni 5. Tigo Chawote, mimi ni mshindi. Well, that is the end of business news. Sports news is next after this short break. And welcome back. It's time for sports news. Dar City have won the Dar es Salaam Basketball League after defeating JKT by 3-1. Huu mchezo ulikuwa ni mchezo wa finali kwa upande wa wanaume. Kumbuka hizi ni playoff za ligi ya basketball mkoa wa Dar es Salaam, hatua ya mwisho. Hapo walikuwa wanapambana kupata wawakilishi watakaokuja kucheza ligi ya taifa. Kumbuka kila mkoa unatoa mwakilishi ambaye atakuja kuwakilisha mkoa wake katika ligi ya taifa. Hii ilikuwa ni best of 5. Inaonyesha jinsi gani tukisupport mchezo mwingine tunaweza kufika mbali. Tumeona development ya football mpaka leo tunaandaa AFCON Tanzania, na tukiweka jitihada kwenye michezo mingine tunaweza tukafika mbali. Kwa hiyo nitoe wito kwa mashabiki wapenzi wa basketball, karibuni sana kwenye tournament, na wale wanaoandaa mashindano wakuze platform ili iwe kubwa zaidi. Kwa mabingwa kwa sababu timu yetu ilikuwa ni changa. Tumepanda ligi mwaka jana, lakini baada ya kupanda tulifanya usajili ambao ulituwezesha kuwa mabingwa. Tumechukua wachezaji ambao wengine washakuwa mabingwa na wengine wenye ndoto ya kuwa na ubingwa, na kocha wetu ni kocha ambaye kashakuwa bingwa. Kwa hiyo tumejitahidi kwa pamoja kuunganisha timu na kuweza kufikia malengo kwa mabingwa. Swala ubora, lakini wametoa vile MVP. Madogo mmoja yule Antwali ana hatari, yani kama chama mtupu. Ana assist, anafunga, ana balance. The Minister of Culture, Arts and Sports, Dr. Damas Ndumbaro, has confirmed that 3 football grounds in Tanzania out of 8 from East Africa will be used in the African Cup of Nations AFCON 2027 after Tanzania, Kenya and Uganda won the bid to host the competition. Ikafanya tathmini ya maeneo yote ambayo wanadhani kwamba tunaweza tukawa na viwanja vinavyotumika. Sasa hivi kwa Afrika Mashariki kiwanja chenye kukidhi viwango vya CAF na FIFA kipo kimoja, nacho hichi cha Benjamin Mkapa. Sasa kama kimesha kidhi, hatuna sababu ya kukinyima heshima hiyo. Ndio maana tunafanya ukarabati wa kuboresha. Mbali ya matayarisho ya viwanja, serikali imetoa guarantee na timu lazima itengenezwe. Kwa tunaanza kutengeneza angalau Januari itakapokuwa kwenye AFCON ya Ivory Coast, tusiishilie group stage. Twende mbele zaidi. 150 athletes from 16 regions of Tanzania mainland are taking part in the 100, 400, 5,000 and 10,000 meters races that will be taking place for 2 days at the Jamhuri Stadium in Morogoro.
Mimi ningependa nione kwamba tunapofanya mashindano ya riadha ya taifa tupate wachezaji ambao wamepatikana kutoka mashindano ya riadha ya mikoa, na watakao patikana ngazi za mikoa watoke kwenye ngazi za wilaya, ili tupate krimu nzuri ya kuja kushindana mashindano ya riadha ngazi ya taifa. Ningependa pia niwaombe wachezaji, utakapopata dhamana au fursa kuja kuhakikisha mkoa wako hapa, onyesha uzalendo katika kushindana, hakikisha unashindana na muda. Mbio kwa sasa hivi ni biashara, mbio ni pesa. Kwa hiyo kama wewe ni mchezaji umeamua kukimbia, basi fanya kazi yako, kimbia, ili basi uweze kunufaika wewe mwenyewe, lakini pia na kuletea taifa letu la Tanzania sifa. Well, that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.